دلوقتي في Unit 1 Part 3 Lessons 5 and 6. عاوزك تبتدي تركز معايا، نبتدي ناخد أهم الكلمات اللي موجودة الخاصة باليونت. في الدرس ده بيتكلم عن jewelry. يعني ايه jewelry يا ولاد؟ كلمة jewelry بمعنى مجوهرات. jewelry المفروض uncountable noun، يعني اسم لا يعد. يعني لما يجيلي في اللي تشوز ويقول لي jewelry is ولا jewelry are، معروف ان اي اسم uncountable بيعامل معاملة المفرد. pottery أواني فخارية. century اللي هو 100 years 100 سنة. indoors outdoors. خد بالك ان indoors او outdoors اللي اخرهم حرف الاس المفروض ان دول adverb، فبما انهم adverb فطبيعي جدا ان هما بيجوا ورا الverb. نيجي نقول ايه؟ housewives ربات البيوت. stay بيقيموا. most of the time معظم الوقت. indoors داخل البيوت. stay indoors. إنما لما تيجي تتكلم على farmers الفلاحين بدل housewives ونقول farmers. stay most of their time outdoors خارج البيت. suggestion اقتراح. make suggestion يقترح. politely adverb برضو، فأكيد هتيجي ورا الverb زي speak politely. swimming pool bridge final adjective. arrange verb بمعنى يرتب النوع منه arrangement. closed مغلق. طيب تعالى نطلع كده ونحل مع بعض. السؤال الأول بيقول A is a period of 100 years، فأكيد century قرن. number 2 most women like wearing made of gold مصنع من الذهب، فلاقي عندي كلمة jewelry بمعنى مجوهرات. 3 watching the film مشاهدة الفيلم instead of the match بدلا من المباراة was my mother's suggestion اقتراح والدتي. number 4 some villagers بعض أهالي القرى in Upper Egypt في جنوب مصر are still famous ما زالوا مشهورين for making they make nice pots. لما قرينا الآخر لقينا كلمة pots يبقى ما هم مشهورين بصنع الأواني الفخارية making pottery. number 5 I crossed there to get to the other side of the river الوصول للجانب الآخر من النهر. I crossed the ferry ولا crossed the bridge to get the other side of the river. طبعا الإجابة هتكون bridge، لأن فيري معدية، أنت مش هتعبر المعدية، لما أنت هتعبر الكوبري to get to the other side of the river. number 6 the exam for the course is next week and I need to study hard for it، فتبقى the final exam الامتحان النهائي. نيجي بعد كده على المين فوكاب اللي موجودة عندي هنا. نبتدي مع كلمة respond يستجيب. feelings مشاعر. opinions آراء. describe جه منها noun description. correctly هنا ده verb بيجي الادفيرب طبعا بعد الverb. she answers correctly. advert بتساوي كلمة advertisement اللي هي معناها إعلان. decision قرار. make a decision يتخذ قرار. نربي ready. invitation gardener brochure منشور. lovely beautiful. easily wild. trip punctuation share.
تعال نقرا الديفينيشن الأولاني. pottery pots الأواني الفخارية، plates أطباق، cups etc. that made of clay مصنعة من الصلصال. jewelry مجوهرات. pretty things أشياء جميلة that people wear الناس بتلبسها such as rings زي الحلقان or necklaces أو العقود. century a period of 100 years فترة 100 سنة. تعال نقرأ كده مع بعض. أول سؤال بيقول read and complete the text with words from the following list. wild بري، opinions آراء، gardener جنايني، invitation دعوة، trip رحلة، lovely جميل. she was waiting for his response to her invitation يعني هي مستنية رده على دعوتها. she had asked him to join her on a trip رحلة to the Nairobi Botanical Garden where she worked as a gardener جنايني. she wanted to show him the wildflowers and the exotic plants strange plants النباتات الغريبة and describe their names and origins. she knew he had different opinions عنده آراء مختلفة about nature بشأن الطبيعة but she wished كانت بتتمنى he could easily إنه يقدر بسهولة find a way to accept the invitation. طيب نيجي بعد كده على choose the correct answer. السؤال الأول please respond استجب to my email يعني رد عليا as soon as possible بسرعة بقدر الإمكان. she looked in her new dress she looked lovely. number D تبدو جميلة. number 8 I need to make نظبط هنا عشان السؤال هنا في number 8 بيقول I need to make about which college to attend. I need to make a decision محتاج أخذ قرار. number 9 the forest الغابة is home هي وطن to many wild animals للعديد من الحيوانات البرية. number 10 it's important to express your feelings تعبر عن مشاعرك to others تجاه الآخرين. نيجي بعد كده على البروبوزيشنز حروف الجر اللي موجودة عندنا والcollocations الأفعال اللي بتيجي مع أسماء بعينها. agree on an opinion يعني يتفق على رأي. agree on هنا an opinion. reply to a message يرد على رسالة. يقع على النهر on the river. meet up اللي بمعنى تقابل. get together. think about يفكر فيه. thank you for your efforts شكرا على مجهوداتك. go on a ferry at a cafe by the bridge. make a decision make suggestion وهنا make بتديني معنى create يخلق أو يبدع. make a plan make sure give an answer. do work و do بتيجي مع أي mental أو physical effort. يعني mental ذهني يعني physical بدني effort بمعنى جهد. do something do sports do an activity get married اللي هي يتزوج. طب تعالى مع بعض نحل على الجزء ده. نبتدي كده. أول سؤال بيقول I'm waiting for her to reply to ترد على my invitation على دعوتي to the party. number 12 I need some time to think my decision
think about يفكر فيه القرار. Number 13 I want to thank you for your help. عاوز أشكرك على مساعدتك ليا. Number 14 I need to make a decision. تاخذ قرار about what to do next. 15 I like to do sports. يقوم برياضة. She likes to activities like painting and hiking in her free time. She likes to do activities. تقوم بأنشطة. نيجي بعد كده يا جماعة نتكلم عن prefixes والsuffixes اللي موجودة عندي. في suffix ERN لما أكون عاوز أجيب الصفة من الاتجاهات. North northern, south southern, west western, east eastern. البريفكس IM بيديني الopposite. polite impolite. this برضو بتديني الopposite بس هنا مع verb. agree disagree. politely اللي y هنا بيديني الادفيرب من الادجكتيف. طيب تعال نقرا مع بعض الكلمات والسينونيمز والانتونيمز. closed, locked shut, open, final, ending last, beginning first. indoors, inside, outside outdoors, lovely, beautiful ugly, politely, nicely impolitely, agree, accept, refuse or disagree, remember, memorize, forget. طيب نحل أول سؤال. We add the prefix to the word politely to give the opposite impolitely اللي هو بسلوك غير مهذب أو بقلة أدب. The synonym يعني the meaning المرادف ل agree, accept يقبل, memorize can be replaced by remember يتذكر. Number 20 the noun south can be adjective by adding ERN فهتبقى southern. 21 to form the opposite of agree عشان نجيب عكس agree بنستخدم this فتبقى disagree. To get the adverb of the word polite عشان أزود أو أعمل adverb من أي adjective بزود ly هنا طاير الإي فتبقى politely. طيب تعالى نقرأ كده listening. هو بيقول هنا إيه. Pre-reading questions. Do you like visiting museums and why? Hi طاهر, would you like to meet up tomorrow? هل تحب إن احنا نتقابل بكرة؟ فرد عليه قال له هاي باسل, ازيك يا باسل. That would be great. Shall we go to the sports club? Shall we go أسلوب اقتراح أو to the sports center. sports هنا adjective بمعنى رياضي. باسل I'm not sure. I hurt my leg أنا أصبت رجلي so I can't play sport at the moment. طاهر oh dear. Shall we go to the park then? باسل maybe but it's a long way to walk ولكن ده طريق طويل عشان أمشي. I'd prefer to go to somewhere indoors. طاهر oh okay. How about the museum? إيه رأيك في المتحف؟ باسل perhaps but it's always busy on Saturdays. طاهر okay. So what would you like to do? باسل I think it would be nice to watch a computer game. There is a new one which lets you practice your English. طاهر that sounds like a great idea. Why don't you come to my house? باسل I'd love to. Thanks طاهر. See you tomorrow. نيجي بعد كده على الجزء الثاني من listening. نركز كده مع بعضينا يا شباب. بيقول هنا put the dialogue into the correct order, then listen ثم استمع and check. طيب NG would you like to meet up tomorrow Lina? Lina that would be great NG. Shall we go to the museum? NG I'm not sure. I think the museum is closed tomorrow. Lina
Okay, shall we go to the shops then? NG, I'd prefer to go somewhere outside. How about the park? Lena, I like the park, but I think it would be nice to go on a ferry on the river. Would you like to do that? NG, yes, I'd love to. Why don't we meet by the bridge? تعال على الريدنج بقى هنا. Hi عزة, I'm looking forward to our trip to El Orman Garden. The garden opens at 9 a.m. and it takes about an hour to get there by car. What time shall we come to get you? ردت عليها قالت لها the online reviews are fantastic. The garden is very big and there is lots to see. Make sure that you wear comfortable shoes. I'm sending you a map of the garden. You can see wildflowers and plants from all over the country. There is also a small lake and a museum. What would you like to see first? We could bring some food with us or we could go to an Arabic cafe for lunch. What would you prefer? There is also a lovely shop near the garden that sells pottery and jewelry. See you yesterday, Reem. نيجي بعد كده على language notes اللي موجودة عندنا اللي هي الفروق ما بين الكلمات. زي ما قلنا ايه الفرق ما بين كلمة outdoors و indoors. نبيتك وقلت لك ان indoors او outdoors دول adverb، فطبيعي ان مكانهم الطبيعي يكون بعد الverb، انما indoor او outdoor adjectives فلازم يكون هنا في noun زي indoor game أو outdoor game، إنما هنا stay indoors أو outdoors. handball is an sport، أنت عاوز هنا adjective عشان في sport noun، يبقى نقول indoor sport بتتلعب داخل المباني. I like eating my meals. طبعا هنا انت بتتكلم في ان ده verb، فالمفروض ان هنا يبقى adverb يبقى اخره s، فطبعا عندك number B. طيب بالنسبة ل number 25 10-year-old بعدها اسم. السؤال هنا انا ليه ما جمعتش كلمة year؟ بص يا سيدي، انت في عندك noun لسه قايل لك النون بيجي قبله ايه دايما؟ adjective. طيب انت عندك هنا بتقول مثلا break راح، فبتقول راح لمدة 10 ايه دقايق. ال10 دقايق هنا يعتبروا صفة لكلمة break، والصفات عندنا في الانجليش لا تجمع، فعشان كده بنقول 10 minute break، بنقول 10 year old boy. خلاص اجي اقول لك راح لمدة اسبوعين فاقول لك a 2 week، ما قلتش 2 weeks، a 2 week holiday. عاوز تقولها بقى weeks فتحطها ورا البريبوزيشن وتقول a holiday for 2 weeks، فالإجابة زي ما قلنا هنا minute. طيب ده بالنسبة ل 25. نطلع بعد كده مع 26. عندنا كلمة enough اللي بمعنى كافي، بيجي وراها for to الانفينيتيف. لما اجي اقول لك she didn't study enough هي ما ذاكرتش بدرجة كافية to pass the test. I didn't مثلا have enough money، معيش فلوس كفاية to buy this car، ان انا اشتري العربية دي. نيجي هنا بقى للتركيب المهمة دي. بص يا سيدي، في حاجة اسمها أساليب التفضيل، وده سواء لطلبة المدارس العربي أو طلبة المدارس اللغات. عاوزك تركز معايا في النقطة اللي هتتقال دلوقتي. حضرتك في حاجة عندك اسمها preference. يعني ايه preference؟ يعني تفضيل.
البريفرنس ده صيغة تفضيل، اقدر اعملها ازاي؟ عندنا 4 اساليب كده كده هيبتدوا دايما بالسبجكت. عندنا prefer، وعندنا like، وعندنا would prefer، وعندنا would rather. الأربعة دول سواء prefer اللي بمعنى يفضل، أو like يحب، أو would prefer يفضل برضو، أو would rather يفضل، اللي بيختلف اللي بيجي وراهم. يعني prefer بيجي وراها verb ing أو noun، like نفس الكلام verb ing أو noun. would prefer الأبوستروف دي هنا اتصال ل would. خد بالك would prefer would like لازم بتحط to الانفينيتيف، إنما I'd rather الانفينيتيف بدون to. وبعد كده حضرتك هنا هتحط عن اللي هي كلمة to، مع like بستخدم more than أو better than، إنما مع would prefer بستخدم rather than تجيب معنى عن، وهنا بستخدم than. وبعد كده هنا ال verb ing أو noun برضو، هنا verb ing أو noun، هنا infinitive، هنا infinitive. يعني لما أجي أقول أنا بفضل القراية عن مشاهدة التلفزيون فهقول I prefer reading to عن watching TV، أو I prefer coffee to tea. I like reading books more than, better than watching TV. I'd prefer to read books rather than watch TV. I'd rather read books than watch TV. ده بالنسبة للجزئية اللي تخص جزئية التفضيل. طب ليه الكلام ده بيتقال؟ علشان أنا عندي هنا بنتكلم عن would prefer بيجي وراها تقول infinitive، prefer ing و prefer ing to ing. تعالى بقى نبتدي نجاوب مع بعض. نغمق القلم ونكبره شوية بس كده عشان الخط يبقى معاكم لطيف. وادي يا سيدي القلم، يلا. أول سؤال بنقول I'd prefer، أكيد هتبقى to watch. Number 2 I prefer بدل to going. Number 4 I prefer watching the film عن تبقى to اللي هي بمعنى عن to. would you like بمعنى هل ترغب أو هل تريد، دايما بيجي وراها to الانفينيتيف. would you like to drink. I'd بيجي بعديها الانفينيتيف I'd prefer هنا. Number 6 I prefer swimming too هتبقى playing football. Number 7 I'd prefer to go somewhere. الجملة هنا مظبوطة جدا مفيش فيها أي مشاكل. طيب تعالى بعد كده نخش في كيفية عمل الاقتراح. لما بنيجي نعمل اقتراح يا شباب عندنا أكتر من أسلوب. إيه الأساليب اللي بنستخدمها لما نيجي نعمل اقتراح؟ بص يا سيدي، عندنا shall we ودي بيجي وراها الانفينيتيف. why don't we infinitive، وفي النهاية زي ما انت شايف في question mark. shall we go to cinema why don't we go to cinema. let's والانفينيتيف وفي الآخر في الستوب let's go to cinema. how about what about ing. how about or what about going to cinema. فهنا هقول shall we play. I prefer going. I prefer watching the film to watching the match. Why don't we meet. Why don't we go. Let's have الانفينيتيف من had.
what about watching؟ نحط هنا verb ing. why don't we meet؟ لما لا نقابل؟ نيجي بعد كده speaking، تقديم الاقتراحات زي would you like to meet up tomorrow؟ ده كان موجود في النص اللي قريناه. that's a good idea. I'd love to. what about going to the cinema؟ I'd prefer to go somewhere indoors. why don't you come to my house؟ it would be nice to play computer games. ده محافظة الجيزة. خد بالك أول سؤال بيقول نادر and ماهر are planning to visit the museum. Hi ماهر, would you like to visit the museum tomorrow؟ تحب تزور المتحف بكرة؟ قال له yes, it's a good idea. فبيسألوا عن المواعيد واحنا عارفين ان المواعيد في البريزنت سامبل واو it opens at 9. يبقى هنا هيقول له when does it open؟ فالرد كان it opens at 9. shall we go by metro؟ فيجي يقول له sure بالتأكيد. سأل سؤال أما قايل له the first metro train leaves at 8 a.m. يبقى السؤال هنا يبقى when does the first metro train leave؟ امتى أول مترو هيمشي؟ قال له the first metro train leaves at 8. how long does it take to get to the station؟ فبيقول له it takes an hour مثلا. it takes an hour. oh is the station far from the museum؟ أكيد yes it is. تعالى نطلع بعد كده على الكويز. محافظة جنوب سيناء السنة اللي فاتت. السؤال بيقول بسنت is at the train station في محطة القطر. she is asking about the train to Aswan. clerk, can I help you؟ yes please. what time does the next train to Aswan leave؟ فهنا هيقول له أي توقيت. it leaves present simple عشان المواعيد at 8 o'clock مثلا. سأل سؤال قال له it takes about 7 hours. يبقى how long كم المدة does it take للقطر بيستغرقها to go there للوصول إلى هناك الديستنيشن يعني الوجهة المقصودة. قال له 7 hours. great, can I book a ticket please؟ وافق بقى تقول له sure، تقول له certainly، تقول له with pleasure yes of course. بعد كده سأل single or return ذهاب ولا ذهاب وعودة فقال له return please. سأل على السعر. بص بقى سؤال السعر ده عندك 3 طرق. يا إما how much is it أو ممكن تقول how much does it cost أو ممكن تقول what price is it اللي هو كام السعر. which platform does it leave from؟ نقول رقم الرصيف لأن أرقام الأرصفة بتبقى مهمة. it leaves from platform number 5. ده بالنسبة للدالج. تعالى بعد كده نخش في السؤال التاني. public اللي هي عامة أو جماهيري. monuments آثار at attractive جذاب in valley. I live in Luxor. It's on the banks of the Nile in southern Egypt and has many ancient. أكيد الإجابة هتبقى monuments آثار. It's home to most sites. It's home to most attractive sites مواقع جذابة. It has the Karnak Luxor temples, the temples of Ramses II and III, and the valley of the kings that like to visit at weekends. طيب نيجي للسؤال اللي بعد كده في الصفحة اللي بعد كده. Egypt is full of beautiful natural parks and garden for nature
and the picnic lovers. Aquarium Grotto أو حديقة الأسماك ادي number 1 is in الجبلية ستريت زمالك. It has attractive views of trees and caves. الأزهر بارك 2 is on صلاح سالم Street. الأزهر Park is one of the world's 60 great public spaces. It has fountains, نوافير and waterways. الحديقة اليابانية is in حلوان. It's one of the oldest parks in Cairo. It has big stages, a teacher and 48 students. الحديقة الدولية is in Nasr City. الحرية Garden is in front of the Cairo Opera House. It's full of greenery and 11 statues of famous people. Orman Garden is one of the most beautiful botanical gardens in Egypt. It's in Giza. Each year on the 22nd of March there is a spring festival. The passage is about A&B, parks and gardens. One of the oldest parks. هنا هنقول زي ما هو قال فوق the Japanese gardens أو الحديقة اليابانية. It's one of the oldest parks. فهنا Japanese gardens, similar in meaning to beautiful. All of these, fantastic, wonderful, awesome. How many parks? 6 parks. ورقمتهم قدامكم. نيجي بعد كده السؤال اللي بعده. What does it refer to? it في القطع هنا لما بيقول it's full of greenery يقصد بيها الحرية garden دي. وبعدين it's full of اهو يبقى هنا الحرية garden. نيجي للي بعده which park from the text would you like to visit. اختار اي واحدة والسبب اللي جنبها. يعني اضعف الايمان Orman Garden because it's one of the most beautiful botanical garden in Egypt مثلا. يعني دي اوكي اي واحدة مش هتفرق. طيب نيجي بعد كده على السؤال اللي بعده. السؤال هنا choose the correct answer. Number 1 بيقول the prefix n gives the meaning of the adjective light. المفروض opposite meaning. The tourist enjoyed seeing 6,000 years old from ancient Egypt. Jewelry. Let's go indoors and have something to eat. The synonym of indoors داخلي inside مرادف معنى. My mother has some beautiful which she got from her mother when she got married. Jewelry. Remember and memorize are synonyms. هنا Sarah, you never computer games with me. You never play. Number 2 the school bus always arrives أزود اس school bus هنا مفرد. In Egypt school المفروض starts. بعد كده قلت opposite the station دي الأقرب. في ناس هتقولي باي بجوار مفيش مشكلة. What do you usually do on قبل كلمة day. What about how about on never by NG يبقى going. The match is present simple عشان مواعيد. When does the concert infinitive begin. Number 9 what about going indoors لأن هنا بيقول لي it's hot outside فالأفضل indoors. I'd prefer يجي وراها to infinitive يبقى I'd prefer to have fish with rice. وهنا عاوز عندي passage عن your visit to الأورمان Gardens وده هيتصحح في حصتك. بكده نكون خلصنا Unit 1. نيجي مع آخر صفحة بيقول لي read and complete the text with words from the following test. امتحانات المحافظات. Life treasure pollution outdoor traffic outdoors. Neither enjoying doing many activities. Space he likes walking and camping. يبقى هنا outdoors لأن هي جاية ورا الverb do activities outdoors. He likes walking and camping in the desert to avoid air pollution تلوث الهواء. These activities help him to escape from the heavy pollution of
the city ناقصة هنا. He finds such activities very interesting because he isn't used to doing them during his everyday life أثناء حياته اليومية. بالنسبة للسؤال number 2, choose the correct answer from A, B, C or D. The synonym مرادف of the word peaceful is quiet, هادي. 2, to make the opposite of the word comfortable هنستخدم uncomfortable. 3, we saw some beautiful trees in the botanical gardens حدائق نباتية. السؤال اللي بعده, he wanted to borrow my book, he wanted me to lend it to him أسلفه له. السؤال اللي بعده, the suffix gave the adjective of the noun peace هتبقى peaceful سلمي. To make the noun of the verb pollute we had the suffix ion pollution تلوث. The word usual and the same meaning of usual معتاد familiar مألوف. Number 4 الجملة اللي بعدها, an electronic message email electronic mail. Sarah is interested in modern art. The synonym of modern مرادف كلمة modern recent. حديث means cars lorries and motorbikes هتبقى traffic المرور. اللي بعد كده آخر سؤال complete. هنا بنقول I always go to the park on قبل أيام الأسبوع. The train مفرد فهتبقى takes 6 hours. تاريخ وشهر in 27th November. The train هتبقى does. We usually have a family meeting at قبل the weekend. The library always مواعيد والlibrary مفرد فهتبقى opens. The shopping center is next to بجوار. You must watch this film. It starts مواعيد. The chair is عاوز توصفه بعد linking verb is comfortable مريح. I like to sit on it. Number 10 I'd love بيجي بعدها to الانفينيتيف فتبقى to go. وبكده أولاد نكون خلصنا unit 1 في الأو ليفل كله ومفيش حاجة ليك ناقصة فيه.